Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Jaman, consultant neurologist. Today we'll discuss on neuroimaging on different neurological diseases. I will discuss on demyelinating disease of the CNS, that includes multiple sclerosis, acute disseminated encephalomyelitis, and other demyelinating disease of the CNS. We'll discuss on neuroinfectious diseases. We'll discuss on nutritional disorders, nutritional deficiency in CNS. We'll discuss on different metabolic disease that involves the CNS and also neurodegenerative disease. We'll take 2 classes on these disorders. Hope you will enjoy and learn a lot from the class. First of all, demyelinating nutritional and metabolic diseases. এই ডিজিজগুলো সাধারণত we try to diagnose these diseases by MRI. CT scan may give us a clue, but diagnosis depends on MRI and also associated features, clinical features. So এইগুলো যাওয়ার আগে আমরা কিছু ক্লু জানবো এমআরআই তে। আমরা আগের ক্লাসে বলছিলাম যে সাধারণত এমআরআই তে ম্যাক্সিমাম লেশনই T2 তে ইউজুয়ালি হাইপার ইন্টেন্স থাকে, T1 এ হাইপো আর আইসো ইন্টেন্স থাকে। কিছু কিছু এক্সেপশনাল ক্ষেত্রে T2 তে হাইপার ইন্টেন্সিটি, T1 এ হাইপার ইন্টেন্সিটি থাকে। সো মোস্ট অফ দ্য প্যাথোলজি ইন T2 ইজ হাইপার ইন্টেন্স। সুতরাং সব ধরনের প্যাথোলজি আমরা এমআরআই তে আমরা হাইপার ইন্টেন্স পাবো, বাট location of the lesion, size of the lesion, and associated other area of the involvement, এটার উপর ভিত্তি করে সামটাইমস আমাদেরকে কন্ট্রাস্ট আমাদেরকে হেল্প করতে পারে বা এমআরএস আমাদেরকে হেল্প করতে পারে, ডিডব্লিউ ইমেজ আমাদেরকে হেল্প করতে পারে। সুতরাং আমাদেরকে সবগুলো মিলায় কিন্তু আমাদের ডায়াগনোসিস করতে হবে। তো একটা এমআরআই তে যদি আমরা বেজাল গ্যাংলিয়াতে, বায়োলেটারাল বেজাল গ্যাংলিয়াতে যদি হাইপার ইন্টেন্সিটি পাই, তাহলে উই ক্যান সাসপেক্ট, আমরা সবাই জানি বেজাল গ্যাংলিয়া ইজ দ্য মোস্ট মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার অফ দ্য ব্রেইন। সো এনি মেটাবলিক ডিরেজমেন্ট যদি হয়, সেক্ষেত্রে বেজাল গ্যাংলিয়াতে হাইপার ইন্টেন্স লেশন আমরা পেতে পারি। এনি মেটাবলিক ডিরেজমেন্ট যেখানে রেসপিরেটরি চেইন প্রবলেম হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা বেজাল গ্যাংলিয়াতে হাইপার ইন্টেন্সিটি পাবো। এবং ডিমাইলিনেটিং অর মেটাবলিক কোনো ডিজিজ গুলাতে ইউজুয়ালি আমরা সিমেট্রিক্যাল লেশন পাই। সিমেট্রিক্যাল লেশন, বায়োলেটারাল সিমেট্রিক্যাল লেশন যখন থাকবে তখন আমরা চিন্তা করব ইট মে বি মেটাবলিক কজ। যখন ইউনিলেটারাল লেশন থাকবে আমরা সাসপেক্ট করব ইটস ভাস্কুলার কজ। বাট হোয়েন দ্য লেশন ইজ বায়োলেটারাল সিমেট্রিক্যাল, উই ক্যান সাসপেক্ট ইটস এ মেটাবলিক কজ। There's some exception also. So if we get bilateral basal ganglionic hyperintensity, we can suspect it's a case of Wilson disease or Huntington disease. Some metabolic encephalopathy due to either hypoxic encephalopathy or hypoglycemic encephalopathy. Methanol poisoning and carbon monoxide poisoning all hampers the respiratory chain and causing bilateral basal ganglionic hyperintensity. When we get unilateral basal ganglionic hyperintensity, then we can suspect it may be either infarction or hemorrhage or diabetic hemicoria. It's exceptional. আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে দেখাইছিলাম যে ডায়াবেটিক হেমিকোরিয়া বা হাইপারগ্লাইসেমিক হাইপারঅসমোলার স্টেটে অনেক সময় আমরা ইউনিল্যাটারাল বেজাল গ্যাংলিয়াতে হাইপার ইন্টেন্সিটি পেতে পারি। ইটস এক্সেপশনাল। আমরা জানি ডায়াবেটিক মেটাবলিক ডিজিজ, বাট এখানে ইউনিল্যাটারাল ইনভলভমেন্ট হতে পারে। রাসমুসেন এনকেফালাইটিস, এটাও একটা অটোইমিউন এনসেফালাইটিস, এখানে ইউনিল্যাটারাল বেজাল গ্যাংলিয়া ইনভলভমেন্ট থাকে। When there is pontine hyperintensity, if there is pontine hyperintensity in addition with other region, other region কোনো লেশন আছে সাথে যদি pontine অথবা সিম্পলি pontine যদি hyperintensity থাকে, we can suspect basilar artery stroke, basilar artery stroke. All types of demyelinating disease, especially ADEM, acute disseminated encephalomyelitis, এছাড়াও multiple sclerosis, osmotic demyelinating syndrome, all can involve the pons. So the most common is the ADEM and also ODS.
অসমোটিক একসময় নাম ছিল পন্টাইন মাইলিনোলাইসিস, এখন অসমোটিক ডিমাইলিটিং সিন্ড্রোম হিসাবে এটাকে নামকরণ করা হয়ে থাকে, কারণ পন্স ছাড়াও অন্য জায়গায় ইনভলভমেন্ট থাকে। এখন যের নাম হচ্ছে ওডিএস। এছাড়া ইফ there is spontaneous hyperintensity, we can suspect it's a glioma. Wernicke's encephalopathy due to vitamin B1 deficiency, brainstem encephalitis. So spontaneous hyperintensity হলে আমরা এই কজগুলা আমাদের মাথায় থাকবে, সাথে পেশেন্টের হিস্ট্রি আমাদেরকে গাইড করবে। If there is hyperintensity involving periventricular area, then we can suspect number one, multiple sclerosis, ADEM, that is acute disseminated encephalomyelitis, leukodystrophy, progressive multifocal leukoencephalopathy, কঠিন নাম দরকার নেই, ভাস্কুলাইটিস, লিম্ফোমা এবং স্মল ভেসেল ডিজিজ। সাম স্মল ভেসেল স্ট্রোক যখন হয় তখন পেরিভেন্ট্রিকুলার হাইপার ইন্টেন্সিটি নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। সো পেরিভেন্ট্রিকুলার হাইপার ইন্টেন্সিটি যদি কোনো এমআরআই তে আমরা পাই, টি2 বা ফ্লেয়ারে, then we can first suspect MS, then ADEM, then leukodystrophy and progressive multifocal leukoencephalopathy, vasculitis and small vessel disease. First of all, multiple sclerosis, you all know it's a autoimmune inflammatory disease that occurs in young age patients with a previous history of Epstein-Barr viral infection in the age group of 20 to 45 years, especially in female, and it's a demyelinating disease of the CNS with axonal loss. Patients usually presented with features of optic neuritis, weakness of hemiplegia, paraplegia, quadriplegia, any type of weakness, some sensory symptoms, and ataxia. These are the four most common presentations of multiple sclerosis. First of all is the optic neuritis. Optic neuritis, how we can diagnose by imaging, we can see involved optic nerve T2 te hyperintensity. This is the optic nerve on the right side and left side, that is hyperintensity. If we give contrast, then it enhance. Contrast enhancement can be seen here, contrast enhancement. So, but এই অপটিক নিউরাইটিসের এমআরআই ফাইন্ডিংস দিয়ে আমরা কখনো মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসের ডায়াগনোসিসের জন্য ক্রাইটেরিয়া যেগুলো আছে সেগুলো যে ম্যাকডোনাল্ডস ক্রাইটেরিয়া, সেটার জন্য এই অপটিক নিউরাইটিসের এমআরআই ফাইন্ডিংস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। ম্যাকডোনাল্ডস ক্রাইটেরিয়াতে আমরা দুইটা জিনিস দেখি, dissemination in space and dissemination in time. Dissemination in space means multiple জায়গায়, more than two or more location, that means দুইটা dissemination space থাকবে, characteristic lesions থাকবে। Dissemination in space means two or more location on এক একটা লোকেশন or more characteristic lesions। কোন কোন লোকেশন হতে পারে? নাম্বার ওয়ান, periventricular perpendicular lesion. Periventricular lesions is a characteristic lesion and important site, four important site of MS। সুতরাং তার ভিতর নাম্বার ওয়ান হচ্ছে periventricular perpendicular hyperintense lesion is very pathognomic of MS, bilateral symmetrical. Second is the cortical or juxtacortical, cortex অথবা cortex এর ঠিক নিচে, juxtacortical is the second most common location is in MS. Third is infratentorial, that means tentorium cerebellar নিচে, that means brainstem অথবা cerebellum-এর কোন জায়গায় যদি লেশন হয় সেটা হলো characteristic lesion. Number four is spinal cord. These are the four common site of MS lesion. সুতরাং যখন এই চারটা সাইটে আমরা লেশন আমরা পাবো তখন আমরা সাসপেক্ট করব ইটস এ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। স্পাইনাল কর্ড লেশনস নেভার এক্সটেন্ড মোর দ্যান 3 সেগমেন্ট। ইটস এ স্মল ফোকাল লেশন, একটা ছোট লেশন, নট এক্সটেন্ডিং, নট লঙ্গিচুডাল এক্সটেন্সিভ। তিনটা স্পাইনাল সেগমেন্ট কখনো ক্রস করবে না। যখনই স্পাইনাল কর্ডে একটা হাইপার ইন্টেন্স লেশন তিনটা স্পাইনকে ক্রস করবে,
তখন আমরা বুঝবো ইটস নট এমএস, ইটস আদারওয়াইজ and in MS the lesion in the spinal cord is not complete, not transverse. আমরা একটা কমনলি খুব কমন একটা ডিজিজ আমরা পাই, ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস, পোস্ট ভাইরাল ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস, যেখানে ফুল থিকনেস অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড ইজ ইনভলভড, but in MS never involve the full thickness of the spinal cord. So these are the characteristics, findings, and characteristic location of multiple sclerosis. This is very pathognomic for multiple sclerosis, that is called Dawson fingers, when there is a hyperintense lesion above the corpus callosum looking like Dawson fingers, and it's very pathognomic of multiple sclerosis. Then dissemination in time, McDonald's criterion ক্লিনিক্যাল বলেন আর ইমেজিং বলেন, সেক্ষেত্রে আমরা ডিসিমিনেশন টাইম এন্ড ডিসিমিনেশন স্পেসটা আমরা দেখব। ডিসিমিনেশন টাইম মিন্স একটা নিউ T2 হাইপারইন্টেন্স লেশন অথবা একটা কন্ট্রাস্ট ইনহ্যান্সিং লেশন থাকবে, সাথে প্রিভিয়াসলি একটা T2 হাইপারইন্টেন্স লেশনের হিস্ট্রি থাকবে, এমআরআই তে আগে থেকে এভিডেন্স থাকবে, অথবা একটা ওল্ড লেশনের একটা ফাইন্ডিংস আমরা পাবো। যখনই পাবো তখনই আমরা বলতে পারবো it fulfills the criteria of dissemination in time. So when a MRI fulfill the criteria of dissemination in space and dissemination in time, we can confidently diagnose it's a case of multiple sclerosis. This is the MRI flare image axial view showing multiple ovoid shape periventricular hyperintense lesion and also a bilateral subcortical or juxtacortical and cortical lesion also. So it's a case of multiple sclerosis. This another flare image showing multiple hyperintense periventricular, juxtacortical and cortical hyperintense lesion. So it may be a case of multiple sclerosis. We should search for other location also. This patient Aisha, 27 years old, presented to me with blindness, especially color vision, and her fundoscopic findings is like that of primary optic atrophy, and our MRI showing multiple hyperintense lesion perpendicular to the periventricular perpendicular lesions, some cortical lesions, some are juxtacortical lesions, and it's most likely it's a case of multiple sclerosis. This another flare image showing multiple hyperintense periventricular hyperintensity, mostly perpendicular, and this is a pathognomic and characteristic locations of multiple sclerosis. This another examples of Dawson finger, that is corpus callosum involvement hyperintensity with finger-like projection from it, and it's very pathognomic of multiple sclerosis. These all are multiple sclerosis MRI. This is a multiple hyperintense periventricular lesions, cortical lesions, subcortical lesions. This is a Dawson finger lesions, and this is a small focal spinal cord lesions. You can say এটা axial view, যেখানে ফুল স্পাইনাল কর্ডটা দেখেন, স্পাইনাল কর্ডের শুধুমাত্র পিছনের এই অংশটুকু আমরা হাইপারইন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি। So it not involves the entire spinal cord segment, and it's a focal, not crossing the 3 spinal spine. Only 1 or 2 spine can be involved, and never it involves the full thickness. So it's very pathognomic of multiple sclerosis. Now the acute disseminated encephalomyelitis. It's a mimic of MRI mimics of multiple sclerosis, but it's a clinical mimics of encephalitis. Sometimes it's very difficult clinically to differentiate between ADEM and encephalitis. ADEM actually is a post-infectious or post-vaccination, any vaccination. Especially I have got 2 cases of ADEM after this COVID vaccinations, and it was reported. And post-vaccination maybe or post-infectious একটা autoimmune disease, সাধারণত 2 থেকে 3 সপ্তাহ আগে একটা ভাইরাল কোন ইনফেকশন হিস্ট্রি থাকবে, এবং পরবর্তীতে পেশেন্ট আমার কাছে আইদার
focal neurological sign or features of encephalitis নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে এবং আমাদেরকে কনফিউজ করে দেয় এটা আসলে encephalitis না post viral post viral edem. Sometimes it's very difficult to differentiate, but MRI can help us. This is the MRI, and this MRI is more or less like the multiple sclerosis, but here the features are large confluent lesions. Then in case of MS, there is ovoid lesion, but it is large confluent lesion involving the cortical and subcortical area. Periventricular is less common, but it's very pathognomic of thalamic involvement. Thalamus is very pathognomic site of ADEM. When there is bilateral thalamic involvement, along with this type of hyperintense bilateral confluent lesions, on the background of either post-infections or post-vaccinations, the patients with encephalitis or focal neurological sign, you can confidently say it's ADEM, acute disseminated encephalomyelitis. And it's a self-limiting disease. It's a self-limiting. If treated conservatively early, then it is completely curable. It's not like the multiple sclerosis, which is relapsing and remitting, but ADEM is a monophasic disease. If you can treat conservatively and aggressively at the onset of illness, it is completely cured and usually never recur. These are the difference between ADEM and MS we already discussed. These are the examples of ADEM, multiple. It's in case of ADEM, the lesions usually asymmetrical. Bilateral, but usually asymmetrical. But in case of MS, more or like the lesions are symmetrical. And in MS, in ADEM, the lesions are large and confluent, cortical, subcortical, thalamic involvement. This is a case of ADEM. You can see here bilateral thalamic hyperintensity. আউট হইতেন আর কি, এটা ওষুধ খাইলে হয়তো আউট হওয়া শুরু হইব আর কি, বানানো এখন তো আর একটু একটু। আমার প্রশ্ন হইল যে পড়লাম যে hello. So it's you can see here there is bilateral thalamic hyperintensity along with basal ganglia hyperintensity, cortical hyperintensity on a patients of ADEM. It's a more likely case of ADEM. So it's very important to know the history of the patients. It's another examples of ADEM. The Pons involvement, bilateral pontine involvement is there. And there's a large confluent cortical hyperintensity, asymmetrical lesions, most likely say ADEM, acute disseminated encephalomyelitis. It's also examples of ADEM. These also examples of ADEM. Also examples of ADEM. Pontine hyperintensity is a very pathognomic of ADEM. It's also examples of acute disseminated encephalomyelitis. Another disease is এখন খুব বেশি পরিমাণে এটা চলে আসছে এবং it's very common in our country, Asian and African peoples, more than the multiple sclerosis. The features are more or less like multiple sclerosis, but here's some difference between neuromyelitis optica spectrum disorder and MS. Here, aquaprotein 4 antibodies are present in 80% of cases, and it usually presented with optic neuritis, just like multiple sclerosis. But there's some difference here. Here, the patients there is at the same time bilateral optic neuritis here. But in case of MS, the optic neuritis is usually unilateral. Then it can progress or involve further optic nerve. But in neuromyelitis optica spectrum disorder, the optic neuritis is usually bilateral, extensive, and there is optic chiasma is involved in case of neuromyelitis optica spectrum disorder. And transverse myelitis also in here, but in case of this is a optic neuritis or chiasmal involvement, bilateral chiasmal involvement. In case of transverse myelitis in NMO, the long segment involvement is here. A long segment, more than 3 segment involvement here, and complete section is involved here. So these are the differentiating point it from
MS আমরা জানছি MS এ থাকে small lesion not more than 3 but in case of NMO it involves more than 3 segments and in case of MS the involvement of spinal cord segment is focal, that is only one third or half portion, but in case of NMO the full thickness transverse myelitis can occur. Another important findings in case of NMO is the diencephalon involvement, bilateral third ventricle চারিপাশে দুই পাশে ইনভলভমেন্ট থাকে। ইটস এ ভেরি প্যাথোগনোমিক অফ NMO এন্ড যখন এইটা ইনভলভমেন্ট থাকে পেশেন্ট আমাদের কাছে অনেক হিককাপ নিয়ে আসতে পারে, আমাদের কাছে বা হিককাপ নিয়ে আসতে পারে বা ভমিটিং নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। ভিটামিন B12 deficiency usually it is due to either pernicious anemia if patient gives history of previous gastric resection or any sorts of intestinal malabsorption or if a patient is strict vegan, যখন এই ফিচার যে কোনো একটা থাকবে এবং যদি পেশেন্ট আমাদের কাছে কিছু মাল্টি সিস্টেম কমপ্লেন নিয়ে আসে, সাম হেমাটোলজিক্যাল কমপ্লেন্টস, সাম GI complaints, some psychiatric complaints and some neurological complaints. Neurological means patient may present it with sensory disturbance, either tingling and numbness sensation, sensory ataxia, sometimes spastic paraplegia or features of peripheral neuropathy নিয়ে আমাদের কাছে আসে, usually subacute combined degeneration. সাধারণত এই ধরনের পেশেন্টগুলোকে আমরা ইমেজিং সাধারণত করি না। যখন আমরা ইমেজিং, যখন স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া পেশেন্ট আমাদের কাছে আসবে আমরা মনে করছি হয়তো ট্রান্সভার্স মাইলিটিস বা MS, তার একটা ইম্পর্টেন্ট ডিডি হচ্ছে SCD। আমি যদি ইমেজিং এ এই ধরনের একটা হাইপার ইন্টেন্স লেশন পাই এবং পেশেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি এরকম তার আইদার পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া বা GI রেস্ট্রিকশন হয়েছে অথবা ইন্টেস্টাইনাল ম্যালাবজর্পশন হিস্ট্রি আছে অথবা পেশেন্ট স্ট্রিক্ট ভেগান, তখন আমাকে কিন্তু সাসপেক্ট করতে হবে ইট মে বি সাবঅ্যাকুট কম্বাইন্ড ডিজেনারেশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড। এবং এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্পাইনাল কর্ডের স্পেসিফিক এরিয়া ইনভলভমেন্ট থাকে, স্পেশালি পোস্টেরিয়র কলাম ইনভলভমেন্ট থাকে, পোস্টেরিয়র ট্রাক্ট অফ গল এন্ড বার্ডেক, ট্রাক্ট অফ গল এন্ড বার্ডেক ইনভলভমেন্ট থাকে ইন কেস অফ সাবঅ্যাকুট কম্বাইন্ড ডিজেনারেশন পোস্টেরিয়রলি, এবং ইটস এ ভেরি প্যাথোগনোমিক অফ SCD। সুতরাং একটা পেশেন্টের এরকম যদি লং সেগমেন্ট হাইপার ইন্টেন্সিভ লেশন নিয়ে আসে আমাদের কাছে, তখন আমাদের জন্য মাথায় থাকে যে সাবঅ্যাকুট কম্বাইন্ড ডিজেনারেশন, যেটা একটা ট্রিটেবল কন্ডিশন, কমপ্লিটলি কিউরেবল কন্ডিশন, সেটা যেন আমাদের মাথায় থাকে। Wernicke's encephalopathy, এটাও নট সো আনকমন। ইউজুয়ালি ভিটামিন B1 ডেফিসিয়েন্সি অর থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সির কারণে Wernicke's encephalopathy হয়। এই ধরনের পেশেন্টের একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যালকোহলিজমের হিস্ট্রি থাকে, তবে সব সময় যে অ্যালকোহলিজম হিস্ট্রি থাকবে সেটা কিন্তু না। আমাদের সবারই একটা ধারণা, এরকম বদ্ধমূল ধারণা যে Wernicke's encephalopathy means patient at alcoholic, বাট অ্যালকোহলিক ছাড়াও কিন্তু Wernicke's encephalopathy বা B1 বা থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি কিন্তু হতে পারে। এটাকে বলে আমরা ড্রাই বেরিবেরি, একটা ওয়েট বেরিবেরি। ইটস দ্য ড্রাই বেরিবেরি। ওয়েট বেরিবেরি মিন্স যখন কার্ডিয়াক ফেলিওর হয়, কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়। ড্রাই বেরিবেরি মিন্স Wernicke's encephalopathy। সাম নন অ্যালকোহলিক পার্সন হতে পারে যদি কারো GI কোনো সার্জারি হয়ে থাকে বা পেশেন্ট যদি প্রলং ভমিটিং একটা হিস্ট্রি থাকে অথবা পেশেন্ট অন থেরাপি ডিউ টু এনি ক্যান্সার, then you can suspect the Wernicke's encephalopathy if patient present with ataxia, ophthalmoplegia and confusion. Then you can suspect it's a case of Wernicke's encephalopathy. Then you should go for MRI, and in MRI there is a specific findings, that is by periventricular, থার্ড ভেন্ট্রিকুলার চারিপাশে দুই পাশে ইনভলভমেন্ট থাকে, থার্ড ভেন্ট্রিকুলার থ্যালামিক ইনভলভমেন্ট থাকে, বায়োলেটারাল সিমেট্রিক্যাল মেমিলারি বডি ইনভলভমেন্ট থাকে, মেমিলারি বডি ইনভলভমেন্ট থাকে এবং পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে ম্যাটার ইনভলভমেন্ট। দিস আর দ্য ভেরি প্যাথোগনোমিক সাইড। পেরিভেন্ট্রিকুলার, থার্ড ভেন্ট্রিকুলার দুই সাইডে স্লিট লাইক, বায়োলেটারাল থ্যালামিক সিমেট্রিক্যাল, মেমিলারি বডি অ্যান্ড মিড ব্রেনের পেরি অ্যাকুইডাক্টাল যদি হাইপার ইন্টেন্সিটি থাকে ইন এ পেশেন্টস উইথ অ্যাটাক্সিয়া, অপথ্যালমোপ্লেজিয়া and confusion, you can say it's a Wernicke's encephalopathy and it is a completely curable and treatable cases. So you should suspect it. These are the examples of Wernicke's encephalopathy where there is a periaqueductal gray matter around the midbrain is involved. Periaqueductal gray matter. It's a bilateral mammillary body involvement. Even
cerebellar hemisphere involvement can be occur in Wernicke encephalopathy. Cortical area also involved in Wernicke encephalopathy. But these are the pathognomic sites: bilateral, mammillary body, periaqueductal area of the midbrain. These 38-year female patients with history of gastric bypass presented to us with somnolence and ophthalmoplegia after 3 days of vomiting, and her MRI showing bilateral periventricular hyperintensity, bilateral mammillary body hyperintensity, and periaqueductal gray matter hyperintensity, and it's a very much pathognomic of Wernicke encephalopathy. This is also examples of Wernicke encephalopathy, bilateral thalamic involvement, but there is no, this is a DWI image, there is restriction here, but in ADC map, there is no hypointensity. So you cannot say it's a case of stroke, ischemic stroke. In case of ischemic stroke, you will find there is bilateral, if there is hyperintensity here, you can find hypointensity there. As there is no hypointensity there, so it's most likely Wernicke encephalopathy from alcoholism. These are the examples of Wernicke encephalopathy. Disorders of glucose. Both hypoglycemia and hyperglycemia can involve brain. In case of hypoglycemic encephalopathy, patient may be completely cured, completely recovered, or patient may turn into coma or even death. So, hypoglycemic encephalopathy should be diagnosed early. And there are some non-specific findings in hypoglycemic encephalopathy. It may involve varieties of area, including bilateral basal ganglia, in medial temporal lobe, bilateral basal ganglia region, even cortical area also involved in hypoglycemic encephalopathy. If patient presents on the background of hypoglycemia with these MRI findings, you can suspect it's a case of hypoglycemic encephalopathy. Disorders of glucose is hyperglycemia. Hyperglycemic hyperosmotic state most commonly involves the basal ganglia, that is also called diabetic steatopathy, usually involving unilaterally but can involve bilaterally. Patient may present with hemichoria or hemibellismus. In the previous lectures, we showed 2 cases of hemichoria hemibellismus due to hyperglycemic hyperosmotic state. In CT scan, we can see there is basal ganglionic hyperdensity unilaterally, and in T2, in MRI also we can see in T1 there is hyperintense lesion and T2 is isointense lesions. This all can be occurred in hyperosmolar hyperglycemic state. If a patient presented with hemichoria or hemibellismus, patient is previously diabetic, our diabetes is too high. If the CT scan showing this type of findings or MRI showing this type of findings, you can say it's a hyperglycemic hyperosmotic state. You should correct this hyperglycemia, then this will be automatically corrected. Disorders of calcium and phosphorus can cause intercerebral calcifications, which may be either due to hypoparathyroidism, pseudohypoparathyroidism, pseudohypoparathyroidism, hyperparathyroidism, CKD, vitamin D deficiency, even hypomagnesemia. All can cause intercerebral calcifications. These are called pathological calcifications. When all causes are not or excluded, you can say it's a idiopathic first syndrome. We discussed in the first class, and it is mainly diagnosed on CT scan. MRI is not helpful here, but CT scan is very helpful for diagnosis of intercerebral calcification. Hepatic encephalopathy. Hepatic encephalopathy may be in the form of acute encephalopathy or chronic encephalopathy. Acute encephalopathy, the pathophysiology underlying this is hyperammonemia, and it may be due to either valvular drug toxicity or sepsis, bone marrow transplantation. These all can cause acute hepatic encephalopathy, and patient may present with features of encephalitis. And in MRI, we can get bilateral basal ganglionic hyperintensity. Bilateral basal ganglionic hyperintensity is in acute hepatic encephalopathy. But in case of chronic hepatic encephalopathy, especially in case of
CLD patient, sometimes CLD patient may present it to you with altered behavior, abnormal movement. Then you can go for MRI, and MRI you can find there is T1 hyperintensity. T1 hyperintensity. আমরা জানি সাধারণত T1 এ কোনো লেশন হাইপোইন্টেন্স থাকে, বাট কিছু কিছু লেশন যেটা T1 এ হাইপারইন্টেন্স থাকে, যেমন যদি কপার ডিপোজিশন হয়, যদি ম্যাঙ্গানিজ ডিপোজিশন হয়, যদি আয়রন ডিপোজিশন হয়, সেক্ষেত্রে আমরা T1 এ হাইপারইন্টেন্স পাই এবং T2 তে হাইপারইন্টেন্স পাই আর আইসোইন্টেন্স পাই। তো একটা পেশেন্ট যার আগে থেকে লিভার ফেলিওর পেশেন্ট, সে যদি একটা অল্টার বিহেভিয়ার বা একটা অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট নিয়ে আমাদের কাছে আসে, এমআরআইতে যদি আমি এই ধরনের ফাইন্ডিংস পাই, তাহলে আমাদেরকে আমরা নিশ্চিত হব না ইটস ডিউ টু হিজ হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি। সো ইউ শুড কারেক্ট হিজ হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি ফার্স্ট, দেন ইট উইল বি অটো কারেক্টেড। অসমোটিক ডিমাইলিনেটিং সিন্ড্রোম বা অসমোটিক ডিমাইলিনেশন সিন্ড্রোম, প্রিভিয়াসলি এটাকে সেন্ট্রাল পন্টাইন মাইলিনোলাইসিস বলা হতো, কিন্তু দেখা গেছে না শুধু পন্স না, পন্স ছাড়াও আরো অন্য এরিয়া অলসো ইনভলভ, like extrapontine, যাকে বলে আমরা extrapontine myelinolysis, and the combinedly now it is termed as osmotic demyelination syndrome or ODS. Usually this ODS develops in a patients of hyponatremia with rapid correction. If a patient develops hyponatremia, if you correct it rapidly, then patient may develop ODS. It may be asymptomatic, and we many times we have found a ODS patient turns into coma or even death. So corrections of hyponatremia should be according to the guideline, should be slowly. This is a MRI axial view T2 weighted image, and this is a flare image. In T2 weighted image they is showing hyperintense lesion, just like একটা ত্রিশূলের মতো দেখা যাচ্ছে, পন্সে একটা ত্রিশূলের মতো হাইপারইন্টেন্স লেশন। এখানে আমরা পন্সে খুব সুন্দরভাবে একটা দেখতে পাচ্ছি ত্রিশূলের মতো একটা লেশন, যাকে বলে ট্রাইডেন্ট লেশনস। This trident lesion is very much pathognomic of ODS. If a patient on the backgrounds of hyponatremia with rapid correction presented to you with loss of altered level of consciousness now, and if you do a MRI and this trident appearance is shown in the MRI, then it is definitely ODS. Just like trident appears ত্রিশূলের মতো দেখতে. This 46-year-old man with a background of alcohol abuse presented with hyponatremia, which was corrected and followed by increasing neurological deficits, including quadriparesis and loss of consciousness. And MRI showing bilateral hyperintensity involving caudate nucleus and putamen in T2 weighted image axial view. But in T1 weighted image, you have shown that there is a trident appearance, hypointense lesion in the pons. So it's a ODS. It's a pontine myelinolysis. It's a extrapontine myelinolysis. The most common site of extrapontine myelinolysis in ODS is bilateral basal ganglia. So it's the case of ODS. These are the examples of ODS. These all are the examples of ODS: bilateral basal ganglia hyperintensity, and trident appearance on the pons is very much pathognomic of ODS, osmotic demyelination syndrome. Posterior reversible encephalopathy syndrome, এটাও আমরা খুব কমনলি পাই। একটা হাইপারটেনসিভ এনসেফালোপ্যাথি, একটা হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট সাডেন লস অফ কনসাসনেস অর অল্টার্ড লেভেল অফ কনসাসনেস অর কনভালশন নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে, মেবি অন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ এক্লাম্পসিয়া or kidney failure, or patient on cancer chemotherapy, or patient on sepsis or bone marrow transplantation. Then may patient presented with massive hypertension and with loss of consciousness, and we can suspect PRES, posterior reversible encephalopathy syndrome. এর নাম থেকে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি এটা সাধারণত পোস্টেরিয়র ইনভলভমেন্ট হয়, পিসিআইটিতে ইনভলভমেন্ট হয় এবং রিভার্সিবল। যদি আমি হাইপারটেনশনকে আর্লি কারেকশন করতে পারি, প্রপারলি কারেকশন করতে পারি, তাহলে কিন্তু এটা রিভার্স করে দেয়, একটা নর্মাল ফাইন্ডিং চলে আসে। সুতরাং এদেরকে আমাদের খুব র্যাপিডলি ডায়াগনোস করতে হবে। যদি একটা পেশেন্টের এই ধরনের হিস্ট্রির সাথে একটা তার হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি এবং সাথে পেশেন্ট অল্টার লেভেল অফ কনসাস নিয়ে আসলো, এবং এমআরআই তে আমি যদি দেখি এরকম পোস্টেরিয়র সার্কুলেশনে এই ধরনের হাইপার ইন্টেন্স লেশন, বায়োল্যাটারাল সিমেট্রিক্যাল,
then we can suspect it's a case of posterior reversible encephalopathy syndrome. And if you correct her or his underlying cause, it can be reversed, completely recovered. Methanol poisoning, it's an accidental poisoning, usually mixed with ethanol, and it's a very toxic substance. This methanol is very toxic, and sometimes patient presented to us with sudden blindness. Sudden blindness. We have got lots of patients with sudden blindness, and we get the history of taking alcohol, but their methanol was mixed with that alcohol, and patient present with sudden blindness, and we get this bilateral symmetrical hyperintense lesion on the basal ganglia. And this also we can get a bilateral symmetrical hyperintense with intervening hypointense lesion. This is methanol poisoning. This is the pathognomic sign of methanol poisoning. And if we, it's also reversible. Wilson disease. We all know it's a metabolic, inherited metabolic disease, autosomal recessive, due to impairment of the copper metabolism. Excess copper is deposited on different parts of the body. Some patients presented with neurological Wilson, some patients presented with hepatic Wilson. In case of neurological Wilson, most of the patients we will get the Kaiser-Fleischer ring, KF ring, and in MRI we can get bilateral basal ganglia hyperintensity, bilateral basal ganglia hyperintensity. Sometimes the next area after the basal ganglia, which involves in Wilson disease, is the midbrain. In midbrain, there is hyperintensity. Midbrain is hyperintense, but the red nucleus is hypointense. The red nucleus is hypointense, and এটা দেখতে tegmentum এবং red nucleus hypointense থাকে, এবং midbrainটা দেখতে একটু hyperintense, এবং দেখতে অনেকটা পান্ডার মতো দেখতে, অনেকটা পান্ডার আয়ের মতো দেখতে, এই জন্য এটাকে আমরা অনেকে পান্ডা আই সাইন বলি, দেখতে এরকম পান্ডা আই সাইন. This is the midbrain is hyperintense and red nucleus is more hypointense, and the tegmentum substantia nigra is more hypointense, and it seems like the panda or giant panda eye, and it's very pathognomic of Wilson disease. So there are lots of presentations of Wilson's. This is a patient presented to me with some abnormal movement and psychological symptoms. I got the Kaiser-Fleischer ring, and his MRI is very much extensive involvement. I have never seen this type of MRI in Wilson disease. Extensive hyperintensive bilateral symmetrical extensive area, and there are also midbrain involvement. It's a case of Wilson disease. These patients also presented to me with some features of Parkinsonism in young age. This patient, I have got this Kaiser-Fleischer ring, KF ring, and I did MRI, and this MRI showing there is a panda eye sign. The midbrain is hyperintense, and the red nucleus and substantia nigra is hypointense. The red nucleus and substantia nigra hypointense and seems like panda eye, and it's very pathognomic of Wilson disease. This patient also presented to me with young onset Parkinsonism. I did MRI, and I have found this bilateral basal ganglion hyperintensity, bilateral symmetrical basal ganglion hyperintensity. It's very pathognomic of Wilson disease. This young female patient presented to me with features of psychosis. I have got Kaiser KF ring and did MRI. This MRI showing bilateral symmetrical hyperintensity, including the thalamic involvement also.
the midbrain involvement also. It's also a case of Wilson disease. These are also examples of Wilson disease, bilateral symmetrical hyperintensity of the basal ganglia. I don't go further for these patients. এই ধরনের পেশেন্ট আমাদের কাছে আসলে মাঝে মাঝে আমাদের কনফিউশন হয়ে যায়। This 69 years old female patient presented with loss of consciousness, sudden loss of consciousness. Did CT scan of brain, and it's showing there is bilateral thalamic hypointensity. MRI DW image showing bilateral thalamic hyperintensity, and ADC map showing bilateral thalamic hypointensity. So definitely it's a ischemic stroke, and if the bilateral thalamus was involved at the same time, we can say it's the artery of Posterior infarction. Artery of Posterior usually supplies the both sides of the thalamus. When artery of Posterior is infarcted, we can get bilateral thalamic infarction, and patient usually presented with loss of consciousness. So যখন এই ধরনের bilateral thalamic infarction নিয়ে আমাদের কাছে আসে, তখন আমরা চিন্তা করতে পারি আর্টারি অফ Posterior infarction অথবা ডিপ ভেনাস কোন স্ট্রোক হতে পারে, ইভেন encephalitis, edema, encephalopathy, either any type of metabolic encephalopathy, ODS, all can involve this thalamus. So patient's background history আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। Thank you very much for patient sharing.